Hello student. Last time we have seen the dependence of wavelength of light on refractive index of medium. Also the phenomenon of interference of light. In case of interference, when two or more than two light waves interact or overlap at a point in medium, the resultant effect at that point depends upon the amplitudes of two interfering waves as well as their phases. If two interfering waves, that is crest due to one wave overlap with crest due to other, or trough due to one wave overlap with trough due to other, then resultant displacement at that point, resultant amplitude at that point is always maximum. Corresponding point happens to be bright. Such type of interference is called as constructive interference. Whereas crest due to one wave overlap with trough due to other, or trough due to one wave overlap with crest due to other, or two phases are at out of phase, then the corresponding displacement at that point, amplitude at that point is always minimum, and obtained point is to be dark. Such type of interference is called as destructive interference. Hence there are two types of interference: one constructive interference and second destructive interference. From this we can define the interference as the modification in the intensity of light. मॉडिफिकेशन होते म्हणजे काय होते बघा, ज्यावेळी दोन वेव्स लाईट वेव्स एका पॉईंटला येऊन इंटरॅक्ट होतात, ओव्हरलॅप होतात, त्यावेळी त्या ठिकाणच्या लाईटची इंटेन्सिटी मॉडिफाय होते. म्हणजे काय होते, जर दोन वेव्हचे क्रेस्ट एकत्र आले तर ती इंटेन्सिटी वाढते, मॅक्झिमम होते. एका वेव्हचा क्रेस्ट दुसऱ्या वेव्हचा ट्रफ एकत्र आले तर ॲम्प्लिट्यूड कमी होतो, इंटेन्सिटी कमी होते. म्हणजे इंटेन्सिटी वाढते किंवा कमी होते, म्हणजेच काय होते, मॉडिफाय होते. तो फेनॉमेनॉन the intensity of light, the phenomenon of modification of intensity of light due to कशामुळे, due to superposition of two or more than two light waves is called as interference. There are two types of interference: one constructive interference and second destructive interference. From this we conclude that for the interference of light we must have two light waves emitted from two sources of light. Suppose S1 and S2 be the two sources of light, emits two light waves. If these two sources emits light waves having same frequency and constant phase difference, then that sources of light are called as coherent sources. Coherent sources. Scientist Thomas Young's first time obtained such two coherent sources in laboratory with his experiment known as Young's double slit experiment. तो Young's double slit experiment की ज्या एक्सपेरिमेंटनं सायंटिस्ट यंगनं दोन कोहेरंट सोर्सेस लॅबोरेटरीमध्ये मिळवले, ते म्हणजे कोणते बघा, S1 आणि S2. ते दोन कोहेरंट सोर्सेस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटनं कसे मिळवायचे ते आज आपण पाहणार आहोत. तो म्हणजे आपण नेक्स्ट पॉईंट आहे, पुढचा पॉईंट आहे बघा, यंगचं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. दिस इज एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ दॅट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन two coherent sources. Very simple and interesting manner. Scientists Young obtained these two sources, S1 and S2, as coherent sources with very simple and interesting manner as follows. Here these parallel lines indicates parallel beam of light in the form of plane wavefront obtained by the source of light S is kept at the principal focus of a convex lens. This is convex lens. The source is kept at the principal focus of that convex lens. Such lens produces a parallel beam of light, means plane wavefront
such parallel beam of light or plane wavefront incident on two narrow slits S1, S2 on screen AB. The rays from source S reaches to S1 and S2 at the same time. So the phases of the waves reaching at point S1 and S2 are same. So these two narrow slits S1 and S2 acts as secondary sources of light, acts as two coherent sources. The light waves coming from these sources acts as secondary sources of light called as coherent sources. These continuous curve represents the crest and dotted curve represents trough. The waves emitted from these two coherent sources while traveling through the medium interact with each other, produces well-defined interference pattern on the screen PQ, which is placed behind the screen AB. On that screen, this is the central point on that screen having maximum intensity. Above and below of that maximum intensity, there are a number of points or bands or fringes observed on the screen. On the screen, we have obtained the interference pattern in the form of points, second bands, third fringes. Interference pattern observed on the screen in the form of points, bands and fringes. This is about Young's double slit experiment carried by the scientist Young to obtain the coherent sources of light useful for obtaining steady interference pattern on the screen. Consists of central bright followed by alternate bright and dark bands, points or fringes. हा झाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ज्या एक्सपेरिमेंटनं आपण दोन कोहेरंट सोर्सेस कसे तयार करू शकतोय आणि ते दोन कोहेरंट सोर्सेस आपल्याला स्टेडी आणि वेल डिफाईन इंटरफरन्स पॅटर्न मिळवण्यासाठी आवश्यक असतात. यानंतरचा पॉईंट आहे तो म्हणजे थेरी ऑफ इंटरफरन्स बँड्स. म्हणजे ॲक्च्युली इंटरफरन्स पॅटर्नमध्ये कसे बँड्स तयार होतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. ते म्हणजे थेरी ऑफ इंटरफरन्स बँड्स. आता त्यासाठी आपण एक फिगर ड्रॉ करायची आहे. ती म्हणजे कसं बघा, आता आपण जो एक्सपेरिमेंट पाहिला त्यामध्ये आपण जे दोन कोहेरंट सोर्सेस घेतले होते इन दी फॉर्म ऑफ नॅरो स्लिट्स, ते दोन सोर्सेस इन दी फॉर्म ऑफ नॅरो स्लिट्स आपल्याला काय करायचं कन्सिडर करायचे आहे. तो म्हणजे बघा, हा पहिला सोर्स आहे S1 सोर्स, हा दुसरा सोर्स आहे S2 सोर्स. दीज आर टू कोहेरंट सोर्सेस. हे दोन कोहेरंट सोर्सेस आपण यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटमधून घेतलेले आहेत. हा S1 सोर्स, हा S2 सोर्स. These two sources in the form of narrow slits separated by a distance d small d. या दोन slits मधलं अंतर S आहे. Suppose O be the center of that two slits. Here this is PQ with the screen on which we observe steady well-defined interference pattern on the screen. That screen is at a distance capital D from two slits. The screen is at a distance capital D from two slits. Then draw perpendiculars from S1 and S2 on that screen like this. This is the perpendicular drawn from slit S1 on screen PQ at point S1 dash. Draw another perpendicular from S2 on screen at point S2 dash. O dash be the center of that screen such that distance S1 dash O dash equal to d by 2. Distance S2 dash O dash equal to also d by 2.
Consider any point P on the screen. For that, draw S1P and S2P. That point P is at a distance y from center of screen O dash. S1, S2 acts as two coherent sources. The light emitted from S1 and S2 reaches at point O dash at the same time. So, the waves emanated from sources S1 and S2, which acts as two coherent sources, reaches at point O dash are in the same phase. Hence, the point O on the screen appears to be bright, having maximum intensity. In order to obtain the position and intensity at any point on the screen, suppose P be any point on the screen at a distance y from point O dash. For that, join S1P and S2P. The point P will be bright or dark, depends upon the path as well as the phase difference between two waves arriving at that point. तो P पॉइंटला ज्या S1 आणि S2 पासून वेव्स येतात त्या पॉईंटचा फेज डिफरन्स किंवा पाथ डिफरन्स किती आहे त्याच्यावरून आपण P पॉईंट हा मॅक्सिमम इंटेन्सिटीचा आहे का मिनिमम इंटेन्सिटी आहे ते आपण सांगू शकतोय. मग त्यासाठी आपण दोन ट्रायंगल कन्सिडर करायचे. ते दोन ट्रायंगल कोणते आहेत पहा. ट्रायंगल S1 डॅश P, ट्रायंगल S1 डॅश P आणि ट्रायंगल S2 डॅश P, S2 डॅश P. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत. ते ट्रायंगल कसे आहेत पहा. हे दोन ट्रायंगल राईट अँगल ट्रायंगल आहे, काटकोन त्रिकोण आहे. हे दोन काटकोन त्रिकोण आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत. कोणते बघा. S1 डॅश P हा पहिला ट्रायंगल आहे. दुसरा कोणता आहे S2 डॅश P. हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत. ह्याच्यावरून आपल्याला पाथ डिफरन्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. ते पाथ डिफरन्स कसं काढायचा तो बघा. ट्रायंगल S1 डॅश P अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम. आपल्या सर्वांना माहिती आहे पायथागोरस थेरम कोणता आहे. कर्णाचा वर्ग बरोबर राहिलेल्या दोन बाजूच्या वर्गांची बेरीज आपल्या सर्वांना माहीत आहे. कर्ण कोणता आहे बघा. S1P म्हणजे कसे बघा. फ्रॉम ट्रायंगल S1 डॅश P, S1P स्क्वेअर इक्वल टू S1P स्क्वेअर इक्वल टू S1 डॅश स्क्वेअर, S1 डॅश स्क्वेअर, S1 डॅश स्क्वेअर प्लस S1 डॅश P स्क्वेअर, S1 डॅश P स्क्वेअर इक्वल टू S1 डॅश हे जे अंतर आहे हे अंतर किती आहे पहा. तर कॅपिटल D आहे, कॅपिटल D स्क्वेअर प्लस S1 डॅश P इक्वल टू O डॅश P इक्वल टू Y, O डॅश S1 डॅश इक्वल टू D by 2. Therefore S1 डॅश P इक्वल टू Y minus D by 2, Y minus D by 2 bracket square, S1P square. Similarly from triangle S2 dash P, S2P square equal to S2 dash square plus S2 dash P square, but S2 dash equal to D square plus S2 dash P square equal to. आता हे अंतर बघा कसं आहे. O dash P equal to Y, O dash S2 dash equal to D by 2. Therefore S2 dash P equal to Y plus D by 2, Y plus D by 2 bracket square equal to S2P bracket square. Suppose this is equation number 1, this is equation number 2. आता आपला पाथ डिफरन्स काढायचा आहे. मग काय करायचं. सबस्ट्रॅक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 हे इक्वेशन 2 मधून सबस्ट्रॅक्ट करायचं, वजा करायचं. LHS पॅरामीटर कन्सिडर करायचं. LHS S2P bracket square minus S1P bracket square equal to D square plus Y plus
डी बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस डी स्क्वेअर प्लस वाय मायनस डी बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपण दोन्हीची वजाबाकी दिले म्हणजे काय केलं बा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मध्ये वजा केलं सबस्ट्रॅक्ट केलं तर असं येईल आपल्याला एस टू पी स्क्वेअर मायनस एस वन पी स्क्वेअर इक्वल. आता हे जर आपण सॉल्व केलं तर आपण असं केलं बा एस टू पी प्लस एस वन पी त्याचा विस्तार करायचा. जर कंसामध्ये बघा एस टू पी मायनस एस वन पी ह्याचा आपण विस्तार केला इक्वल टू. आता हे साईन सर्व टर्मला लागू आहे ब्रॅकेट टर्मला म्हणजे कसं बघा हा डी स्क्वेअर हा म्हणजे कसं मायनस डी स्क्वेअर आणि हा कसा आहे प्लस डी स्क्वेअर काय बघा कॅन्सल होईल. आता वाय प्लस डी बाय टू म्हणजे ए अधिक बी कंसाचा वर्ग त्या विस्तारानुसार आपण असं लिहिलं बघा वाय स्क्वेअर प्लस 2 इंटू वाय इंटू डी बाय टू प्लस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4 मायनस याचा विस्तार करून घ्या वाय स्क्वेअर मायनस 2 वाय डी बाय टू प्लस डी स्क्वेअर डिवायडेड बाय 4. आता टर्म्स कोणते कॅन्सल होतात पाहिजे हे वाय स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर हे काय मायनस वाय स्क्वेअर काय बघा कॅन्सल होईल. हा 2 कॅन्सल झाला इथला 2 कॅन्सल होईल. हा वाय डी प्लस वाय डी हे मायनस मायनस काय बघा प्लस वाय डी प्लस वाय डी 2 वाय डी डी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 प्लस हे काय बघा मायनस डी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 हे सुद्धा काय बघा कॅन्सल होईल. जर टर्म कोणती शिल्लक राहील बघा एस टू पी प्लस एस वन पी हा ब्रॅकेट कसा आहे मल्टिप्लाय तर नंतर काय बघा डिवाइड मी असं लिहू शकतो बघा आम्ही एस टू पी मायनस एस वन पी इक्वल टू हा ब्रॅकेट जर मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय बघा डिवाइड होईल म्हणजे काय बघा एस टू पी प्लस एस वन पी म्हणजे एस टू पी मायनस एस वन पी हा काय रे तर हा पाथ डिफरन्स आहे कशामधला पाथ डिफरन्स बिटवीन टू वेव्ज emitted from two sources S1 S2 reaches at point P. S2P minus S1P equal to 2YD divided by S2P plus S1P. From figure, the distance d small d is very small as compared to capital D. म्हणजे हे डिस्टन्स कॅपिटल डी आणि स्मॉल डी याच्यामध्ये जर आपण तुलना केली तर असेल बा डिस्टन्स डी इज व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर टू कॅपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ॲज कम्पेअर टू कॅपिटल डी. दॅटफॉर S1P नियर इक्वल टू S2P नियर इक्वल टू कॅपिटल डी म्हणजे काय बघा हे S1P हे अंतर आणि S2P हे अंतर हे बरोबर डी एवढ्या अंतरावर होईल म्हणजे कसं S1P नियर इक्वल टू S2P नियर इक्वल टू कॅपिटल डी ह्या दोन व्हॅल्यूज आपण इथं सबस्टिट्यूट करायच्या पुढे इथं ह्या ब्रॅकेट टर्मला कशी बा S2P मायनस S1P इक्वल टू 2YD डिवायडेड बाय S2P इक्वल टू D प्लस D that is 2YD divided by 2 into capital D. हे 2 काय कॅन्सल होईल शिल्लक टर्म कोणती राहील पहा S2P मायनस S1P इक्वल टू S2P मायनस S1P म्हणजे काय तर पाथ डिफरन्स तो म्हणजे काय पहा डेल्टा L इक्वल टू Y इंटू स्मॉल d डिवायडेड बाय कॅपिटल D. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे ह्या फिगरवरून पी पॉईंट हा ब्राईट आहे किंवा डार्क आहे हे सांगताना ह्या पॉईंटला ह्या दोन वेव्हचा पाथ डिफरन्स किती आहे त्याची व्हॅल्यू आपण इथं काढलेली आहे ती किती आहे पहा S2P मायनस S1P इक्वल टू YD डिवायडेड बाय कॅपिटल D. जर हा पॉईंट P जर ब्राईट पॉईंट असेल मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा पॉईंट असेल तर एक कंडिशन आहे ती कोणती कंडिशन आहे path difference between two waves arriving at a point is an even multiple of half wavelength. Even multiple of half wavelength अशी कंडिशन आहे path difference equal to even multiple of half wavelength एवढा जर path difference असेल ही 2n ही टर्म जी आहे ती इवन मल्टिपल आहे. हे कधी जर nच्या व्हॅल्यूज आपण अशी घेत आहे 0 1 2 3 अँड सो ऑन तर ही कंडिशन आहे पाथ डिफरन्सची. जर पॉईंट पी कसा असेल ब्राईट पॉईंट असेल किंवा कसा असेल मॅक्झिमम इंटेन्सिटी असेल कसा आहे बा पाथ डिफरन्स इक्वल टू 2n इंटू लॅम्बडा अपॉन 2. तर हा पाथ डिफरन्स आणि हा पाथ डिफरन्स कोणता आहे हा पाथ डिफरन्स
हा आपण काय करायचा, इक्वेट करायचा. काय करायचा, इक्वेट करायचा. म्हणजे पॉईंट पी कसा मिळेल आपला, ब्राईट पॉईंट मिळेल. म्हणजे कसा, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी पॉईंट मिळेल. तो कसा बघा, तर त्या दोन कंडिशन जर आपण इक्वेट केलं तर आपल्याला असं मिळेल, पाथ डिफरन्स इक्वल टू पाथ डिफरन्स वाय डी डिवाइडेड बाय कॅपिटल डी इक्वल टू 2n इंटू लॅम्बडा अपॉन 2. म्हणजे पॉईंट पी कसा असणार आहे, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी असणार आहे. हा 2 काय बाय कॅन्सल होईल आणि वाय डी डिवाइडेड बाय कॅपिटल डी इक्वल टू n इंटू लॅम्बडा. Therefore y इक्वल टू n लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. असा एक फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला. टर्म जर आपण रिअलाइज केलं तर आपण असं मिळेल y इक्वल टू n लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. ह्याचा अर्थ असा आहे बघा, y म्हणजे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स ऑफ पॉईंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ओ डॅश. हा जो n सफिक्स आहे, n सफिक्स yn गिव्स अस डिस्टन्स ऑफ nth ब्राईट. हे कोणत्या पॉईंटसाठी आपलं बघा, ब्राईट पॉईंटसाठी आहे. आपण कंडिशन कोणत्या पॉईंट अप्लाय केलेली आपण, ब्राईट पॉईंटला. म्हणजे काय, डिस्टन्स ऑफ nth ब्राईट फ्रॉम सेंटर ऑफ इंटरफरन्स पॅटर्न इक्वल टू m लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी वेअर n इक्वल टू 0 1 2 3 अँड सो ऑन. अशी कंडिशन आपल्याला मिळेल जर पॉईंट पी कसा असेल, ब्राईट पॉईंट असेल. कसा असेल, ब्राईट पॉईंट, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी असेल. जर तोच पॉईंट समजा डार्क पॉईंट असेल, मिनिमम इंटेन्सिटी असेल, तर ही कंडिशन बदलते. ती कशी पहा, तर पाथ डिफरन्स इक्वल टू अशी कंडिशन आहे, पाथ डिफरन्स इक्वल टू ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेव लेंग्थ PD इक्वल टू 2n - 1 इंटू लॅम्बडा अपॉन 2 वेअर n इक्वल टू 1 2 3 अँड सो ऑन. हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन आपण पुन्हा नंतर इक्वेट करायचं. कसं पाहिजे बघा, तर ही कंडिशन कोणती आपली बघा, वाय डी डिवाइडेड बाय कॅपिटल डी इक्वल टू 2n - 1 इंटू लॅम्बडा अपॉन 2. पुन्हा टर्म रिअरेंज करायच्या. आपल्याला एक फॉर्म्युला मिळेल, y इक्वल टू बघा, y इक्वल टू 2n - 1 इंटू लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल डी. हा एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो कोणता बघा, yn इक्वल टू 2n - 1 लॅम्बडा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्मॉल डी which gives us distance of nth dark band from center of interference pattern. Thank you.